Welcome to Inside News. This is Shakina. Let's get into the latest national updates. Madhya Pradesh Chief Minister Mohan Yadav attended the Ekatmadam camp event in Prayagraj, Uttar Pradesh. During the event, he paid tribute to Adya Jagadguru Shankaracharya Ji, acknowledging his immense contribution to the cultural unity of the country and the preservation of Sanatan culture. CM Yadav emphasized that Shankaracharya Ji dedicated his entire life to these causes, and for his efforts, he will always be revered and respected by the people. और ये सच है कि आचार्य शंकर का योगदान वर्तमान की दिशा में खासकर सनातन धर्म के संबंध में वाकई वो उनकी जितनी इस प्रकार से आज उसकी उपयोगिता है उस काल में तो कल्पना करना मुश्किल था जब आचार्य शंकर ने कहाँ केरल का वो कालड़ी जैसा छोटा सा स्थान कहाँ मां रेवा के किनारे आकर के महाराज जी की छोटी सी आयु में इतना अद्भुत लगता है, लेकिन ये इतनी बड़ा एक स्वर्णिम इतिहास भी है जिसको पुनर्जीवन की आवश्यकता केवल एक पक्ष से नहीं सभी पक्षों से, और आज इसकी और ज्यादा आवश्यकता पड़ जाती है जब हम एकात्मता की बात करते हैं तो पिंडे तक ब्रह्मांडे उसी ध्येय वाक्य की तरफ वो संस्कृति को ले जाने के लिए समूचा जीवन उनका लगा, लेकिन जीवन और ये सच है कि आचार्य शंकर का योगदान. Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel attended the inauguration of the first BIM STEC Youth Summit, an event aimed at fostering regional cooperation and youth engagement within the Bay of Bengal initiative for multi-sectoral technical and economic cooperation framework. The summit focused on empowering young people to contribute to various sectors such as sustainable development, economic growth and regional collaboration. CM Bhupendra Patel's presence highlighted Gujarat's commitment to promoting youth participation in global and regional initiatives as well as strengthening ties within the BIM STEC countries. निर्माण માટે કોઈ પણ રાજનીતિક બેકગ્રાઉન્ડ વગર 1 લાખ યુવા નેતા તરીકે યંગ લીડર્સ ડાયલોગના માધ્યમથી તૈયાર કરવાનું લક્ષ્ય રાખ્યું છે. વડાપ્રધાનશ્રીએ ભારતને વિકસિત દેશ બનાવવાના સંકલ્પ સાથે એ વાત પર પણ સતત ભાર મૂક્યો છે કે ભારતના વિકાસમાં સમગ્ર વિશ્વના કલ્યાણની ભાવના રહેલી છે. આપણા વિકાસનું દ્રષ્ટિકોણ માનવતા કેન્દ્રી છે. કોવિડ મહામારી દરમિયાન વેક્સિન મૈત્રી હોય, તુર્કીમાં ભૂકંપ સમયે ઓપરેશન દોસ્ત હોય કે યુક્રેન સંઘર્ષ દરમિયાન ઓપરેશન ગંગા હોય, ભારતે હંમેશા પોતાના નાગરિકની સુરક્ષાની સાથે અન્ય દેશોના નાગરિકની પણ મદદ કરી છે. આવા અનેક ઉદાહરણ વૈશ્વિક સ્તર પર સૌના સાથ સૌના વિકાસની ભારતની પ્રતિબદ્ધતા દર્શાવે છે. વડાપ્રધાનશ્રીના નેતૃત્વમાં વિશ્વબંધુ તરીકે ભારતની આ જ પ્રતિબદ્ધતા બે ઓફ બેંગાલ ઇનિશિયેટિવ ફોર નિર્માણ માટે કોઈ પણ રાજનીતિક બેકગ્રાઉન્ડ વગર 1 લાખ યુવા નેતા તરીકે યંગ લીડર્સ ડાયલોગના માધ્યમથી તૈયાર કરવાનું લક્ષ્ય રાખ્યું છે. વડાપ્રધાનશ્રીએ ભારતને વિકસિત દેશ બનાવવાના સંકલ્પ સાથે એ વાત પર પણ સતત ભાર મૂક્યો છે કે ભારતના વિકાસમાં સમગ્ર વિશ્વના કલ્યાણની ભાવના રહેલી છે. આપણા વિકાસનું દ્રષ્ટિકોણ માનવતા કેન્દ્રી છે. કોવિડ મહામારી દરમિયાન વેક્સિન દર્શાવે છે. વડાપ્રધાનશ્રીના નેતૃત્વમાં વિશ્વબંધુ તરીકે ભારતની આ જ પ્રતિબદ્ધતા બે ઓફ બેંગાલ ઇનિશિયેટિવ ફોર. At the book launch event of I'm a Soldier's Wife, authored by Geetika Lidder, the wife of the late Brigadier L. Lidder, who tragically lost his life in the chopper crash involving CS General Bipin Rawat in December 2021, Indian Army Chief General Upendra Trivedi spoke about the significance of the book. He described the book as aptly titled,
emphasizing that it not only reflects the life of a soldier but also embodies the essence of a devoted husband, a cherished father, and an aspiring leader. He highlighted how the book sheds light on Brigadier leader's role within the Indian Army, particularly within the Jammu and Kashmir Rifles Regiment. Gentlemen, a very good evening to all of you. Today I have chosen to be in the uniform because when I saw the book, I found that the photograph was also in uniform, so I decided to change that and come in uniform for that purpose. So it's a profound honor for me to stand before this illustrious gathering today on the solemn occasion of the book launch of a dear friend and of course a regimental colleague, late Brigadier Lakhvinder Singh, Sena Medal, Vishisht Seva Medal. This volume, aptly titled The Soldier's Wife, lovingly authored by his wife Ms. Geetika, encapsulates not just the life of a soldier, but the essence of a devoted husband, a cherished father, an aspiring leader of the Indian Army in general and Jammu and Kashmir Rifles, of course, the regiment in particular. Now this evening I am also reminded of the four essentials which are called as the C's of leadership that I always profess. I call them the four C's, that is the character, competence, conduct and commitment. And this I gave out as a general officer, that is after taking over as the chief. Gentlemen, a very good evening to all of you. Today I have chosen to be in the uniform because when I saw the book, I found that the photograph was also in uniform, so I decided to change that and come in uniform for that purpose. So it's a profound honor for me to stand before this illustrious gathering today on the solemn occasion of the book launch of a dear friend and of course a regimental colleague, late Brigadier Lakhvinder Singh, Sena Medal, Vishisht Seva Medal. This volume, aptly titled The Soldier's Wife, lovingly authored by his wife Ms. Geetika, encapsulates not just the life of a soldier, but the essence of a devoted husband, a cherished father, an aspiring leader of the Indian Army in general and Jammu and Kashmir Rifles, of course. Chhattisgarh Chief Minister Vishnu Desai expressed confidence in the upcoming municipal elections, stating that the roadshow had been a tremendous success, covering 4 assembly constituencies. He highlighted the overwhelming enthusiasm among the people, which he believes reflects a growing trust in the Bharatiya Janata Party. CM emphasized that the party's popularity has surged, with people showing increasing faith in the BJP's governance. He also reiterated that the government is committed to fulfilling Prime Minister Modi's guarantees, further bolstering public confidence in the leadership and the party's potential victory. संपन्न हुआ है और इसके लिए मैं हमारे निगम क्षेत्र के सभी विधायकों का, कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। सबने इस रोड शो को सफल बनाया है और हमको लगता है कि 15 किलोमीटर से ज़्यादा चारों विधानसभा में हम लोग गए हैं और पूरे रास्ता भर रायपुर नगर निगम के लोगों में भारी उत्साह मतदाताओं में देखने को मिला है और इस बात का प्रमाण है ये कि आने वाले नगर निगम के चुनाव में भारी सफलता यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। महापौर भी भारी मतों से जीतेंगे और 70 के 70 वार्ड में हमारे पार्षद भी जीतेंगे। और ये रायपुर का ही हाल नहीं है, हम हर निगम क्षेत्रों में जा रहे हैं, हर जगह यही उत्साह है कार्यकर्ताओं के प्रति और मतदाताओं के प्रति, काहे कि आज जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में बढ़ा है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर बढ़ा है और हम लोग जो 13 महीने में काम करके दिखाए हैं, मोदी की गारंटी को पूरा किए हैं, उस पर भी विश्वास है और मुझे पूरा भरोसा है कि प्रदेश का 10 नगर निगम भारी मतों से जीतेंगे और नगर पालिका और नगर पंचायत में भी भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व सफलता मिलेगी। संपन्न हुआ है और इसके लिए मैं हमारे निगम क्षेत्र के सभी विधायकों का, कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। सबने इस रोड शो को सफल बनाया है और हमको लगता है कि 15 किलोमीटर से ज़्यादा चारों विधानसभा में हम लोग गए हैं और पूरे रास्ता भर रायपुर नगर निगम
कि लोगों में भारी उत्साह मतदाताओं में देखने को मिला है और इस बात का प्रमाण है ये कि आने वाले नगर निगम के चुनाव में भारी सफलता यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। महापौर भी भारी मतों से जीतेंगे और 70 के 70 वार्ड में हमारे पार्षद भी जीतेंगे। और ये रायपुर का ही हाल नहीं है, हम हर निगम क्षेत्रों में जा रहे हैं, हर जगह यही उत्साह है कार्यकर्ताओं के प्रति और मतदाताओं के प्रति। काहे कि आज जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में बढ़ा है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बढ़ा है और हम लोग जो 13 महीने में काम करके दिखाए हैं, मोदी की गारंटी को पूरा किए हैं। Tripura Chief Minister Manik Saha attended the Business Conclave 2025 in Agartala, where he expressed gratitude especially to the industries that signed memorandums of understanding with the government of Tripura to invest in the state. CM further highlighted the significance of the event, noting that the Tripura Business Conclave 2025 organized by the state government plays a crucial role in the industrial development of Tripura. The CM emphasized that this initiative marks a major step forward in boosting the state's economy and attracting investment. First of all, I would like to give you thanks, particularly the investors who have today signed, or yesterday also might have signed the MOU with the government of Tripura to invest in Tripura. The destination of Tripura Business Conclave 2025 being organized by the state government of Tripura is a significant event in the context of industrial development in the state of Tripura. It is a matter of privilege for me to welcome you all in this program. At length, here my previous speakers have spoken the present situation of Tripura and what government is going to help you out. Everything has been discussed here. Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji has always regarded this Northeast as Ashtalakshmi as you know it. We have 8 states in Northeast and given prime importance to its development by declaring Act East policy. First of all, I would like to give you thanks, particularly the investors who have today signed, or yesterday also might have signed the MOU with the government of Tripura to invest in Tripura. The destination of Tripura Business Conclave 2025 being organized by the state government of Tripura is a significant event in the context of industrial development in the state of Tripura. It is a matter of privilege for me to welcome you all in this program. At length, here my previous speakers have spoken the present situation of Tripura and what government is going to help you out. Everything has been discussed here. Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji has always regarded this Northeast as Ashtalakshmi as you know it. We have 8 states in Northeast and given prime importance to its development by declaring Act East policy. On BJP's victory in the Delhi elections 2025, Union Minister Jitendra Singh commented that if we had to sum up it in the one word, it would be that the people of Delhi have expressed their anger against the Aam Aadmi Party. He emphasized that this anger was so strongly voiced that its impact would be felt not only in Delhi but also in Punjab. Singh's remarks reflected the belief that the outcome in Delhi could influence political dynamics in neighboring states as well. वैसे तो जब नतीजे पूरी तरह से आएंगे तो विस्तार में चर्चा भी होगी, तबसरा भी होगा, लेकिन फिलहाल अगर एक वाक्य में मुझसे पूछें तो मैं ये कहूँगा कि आम आदमी पार्टी की प्रति दिल्ली के आम आदमी ने अपनी नाराजगी जाहिर की है और दिल्ली के आम आदमी ने जो आम आदमी पार्टी के जाने अपनी नाराजगी जाहिर की है वो इतनी बुलंद आवाज से की है कि इसकी गूंज अब पंजाब में भी सुनाई देगी और आहिस्ता आहिस्ता बाकी सूबों में। वैसे तो जब नतीजे पूरी तरह से आएंगे तो विस्तार में चर्चा भी होगी, तबसरा भी होगा, लेकिन फिलहाल अगर
एक वाक्य में मुझसे पूछें तो मैं ये कहूँगा कि आम आदमी पार्टी की प्रति दिल्ली के आम आदमी ने अपनी नाराजगी जाहिर की है और दिल्ली के आम आदमी ने जो आम आदमी पार्टी के जाने अपनी नाराजगी जाहिर की है वो इतनी बुलंद आवाज से की है कि इसकी गूंज अब पंजाब में भी सुनाई देगी और आहिस्ता आहिस्ता बाकी सूबों में। वैसे तो जब नतीजे पूरी तरह से आएंगे तो विस्तार में चर्चा भी होगी, तबसरा भी होगा, लेकिन फिलहाल अगर एक वाक्य में मुझसे पूछें तो मैं ये कहूँगा कि आम आदमी पार्टी की प्रति दिल्ली के आम आदमी ने अपनी नाराजगी जाहिर की है और दिल्ली के आम आदमी ने जो आम आदमी पार्टी के जाने अपनी नाराजगी जाहिर की है वो इतनी बुलंद आवाज से की है कि इसकी In Delhi, Geetika Lidder, the wife of Brigadier's L.S. Lidder, who tragically lost his life in the chopper crash involving CDS General Bipin Rawat in December 2021, shared the essence of her book, I'm a Soldier's Wife. She described the book as a reflection of her life with her late husband, saying, "It is about my husband and the life I led with him. This is just a normal book and it is our story." Geetika expressed that although her husband is no longer physically with her, his love continues to give her strength and support. She emphasized the role of the army, noting that they are not alone as they are surrounded by a loving fraternity that provides them with comfort and solidarity. My husband and the life and love of Tony Lidder and the life I led with him. बिल्कुल दिल से लिखी हुई नॉर्मल सी किताब है, ऐसा कोई बहुत जलवा नहीं है इसमें, इट्स जस्ट आपकी मेरी कहानी बिल्कुल वैसी। इस किताब के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं एक तरह से बस यही बताना चाहूँगी दैट लव इज़ फॉर एवर, और अगर यू लव्ड वेल वंस इज़ इनफ, एंड फिजिकल प्रेजेंस इज़ नॉट रिलेटेड टू लव in the sense that he is not there with me in the physical form, but मुझे हर टाइम ये लगता है that my husband is there, he is giving me strength, support, and the army is there with us, and we have a wonderful fraternity. We are surrounded by love, and the kind of life that we have led was worth recording, and it's जैसे बोलते हैं ना, जिंदगी बड़ी नहीं, लंबी नहीं, बड़ी होनी चाहिए. So I think it was a short life with him, but was lived to the full. बस यही बोलना चाहूँगी that grab the moments, जितना भगवान समय देता है जिसको भी अपने loved ones के साथ, you should just make memories for it. Did you get My husband and the life and love of Tony Lidder and the life I led with him. बिल्कुल दिल से लिखी हुई नॉर्मल सी किताब है, ऐसा कोई बहुत जलवा नहीं है इसमें, इट्स जस्ट आपकी मेरी कहानी बिल्कुल वैसी। इस किताब के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं एक तरह से बस यही बताना चाहूँगी दैट लव इज़ फॉर एवर, और अगर यू लव्ड वेल वंस इज़ इनफ, एंड फिजिकल प्रेजेंस इज़ नॉट रिलेटेड टू लव in the sense that he is not there with me in the physical form, but मुझे हर टाइम ये लगता है that my husband is there, he is giving me strength, support, and the army is there with us, and we have a wonderful fraternity. We are surrounded by love, and the kind of life that we have led was worth recording, and it's जैसे बोलते हैं ना, जिंदगी बड़ी नहीं, लंबी नहीं, बड़ी होनी चाहिए. So I think it was a short life with him, but was lived to the full. बस यही बोलना चाहूँगी that grab the moments, जितना भगवान समय देता है जिसको भी अपने loved ones के साथ, you should just make memories for it. Did you get My husband and the life and love of Tony Lidder and the life I led with him. बिल्कुल दिल से लिखी हुई नॉर्मल सी किताब है, ऐसा कोई बहुत जलवा नहीं है इसमें, it's just आपकी मेरी कहानी बिल्कुल। In Delhi, NDRF Director General Piyush Anand highlighted the importance of maintaining the fitness of rescue workers, stating, "We try to maintain the fitness of our rescue workers. In this connection, we regularly do some fitness activities. In this series, we have organized a cycle rally. This is a 50-kilometer cycle rally." He flagged off the NDRF cycling expedition, a fitness initiative aimed at promoting the physical well-being of the rescue teams. The event emphasizes the commitment of the NDRF to ensure personnel are in top condition to handle emergencies. एनडीआरएफ का मूल मंत्र रहा है फिटनेस ऑफ द रेस्क्यूअर्स,
तो उसी क्रम में हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि हमारे रेस्क्यूअर्स जो ऑलरेडी बहुत फिट हैं, सारे सीएपीएफ से आते हैं, उनकी फिटनेस हम लोग मेंटेन रखें और उनको और बेटर रखें। बिकॉज हम लोग जब भी ऑपरेशन में जाते हैं तो फिटनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो उसी क्रम में हम लोग कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ रेगुलर बेसिस पे भी करते हैं, हम लोग रेगुलर योगा भी करते हैं। और उसी क्रम में एक नया इनिशिएटिव आज ये लॉन्च हुआ है कि हम लोगों ने एक साइकिल रैली ऑर्गेनाइज की है, अपने ही ऑफिसर्स की, अपने ही रेस्क्यूअर्स की। 50 किलोमीटर की ये साइकिल रैली है और जो अभी 7 बजे यहाँ से शुरू होगी और फाइनली यहीं पे फ्लैग इन होगा। एक्सपेक्टेड टाइम लगभग 10:30 बजे का है। देखिए, मैंने जैसे आपको बताया कि हम लोग फिटनेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो हर साल हाई एल्टीट्यूड रेस्क्यू के चलते हम लोग माउंटेनियरिंग के एक्सपेडिशन भी लॉन्च करते हैं। आपको ध्यान होगा पिछले 2 साल में हम लोगों ने 2 माउंटेनियरिंग एक्सपेडिशन लॉन्च किए थे। हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग हम लोग करते ही हैं। जो हमारा बेसिक काम रहता है, सबसे ज़्यादा जिसमें हम लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहता है, वो है वाटर रेस्क्यू, चाहे वो फ्लड्स हो, चाहे वो ड्राउनिंग हो। तो उसके चलते हम लोगों का स्विमिंग वाला जो कंपोनेंट है, उस पर हम लोगों का विशेष फोकस रहता ही है। तो ये तो एक निरंतर प्रक्रिया है जो चलती रहती है। आज का जो प्रोग्राम उसके बारे में एनडीआरएफ का मूल मंत्र रहा है फिटनेस ऑफ द रेस्क्यूअर्स। तो उसी क्रम में हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि हमारे रेस्क्यूअर्स जो ऑलरेडी बहुत फिट है, सारे सीएपीएफ से आते हैं, उनकी फिटनेस हम लोग मेंटेन रखें और उनको और बेटर रखें। बिकॉज हम लोग जब भी ऑपरेशन में जाते हैं तो फिटनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो उसी क्रम में हम लोग कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ रेगुलर बेसिस पे भी करते हैं, हम लोग रेगुलर योगा भी करते हैं। और उसी क्रम में एक नया इनिशिएटिव आज ये लॉन्च हुआ है कि हम लोगों ने एक साइकिल रैली ऑर्गेनाइज की है, अपने ही ऑफिसर्स की, अपने ही रेस्क्यूअर्स की। 50 किलोमीटर की ये साइकिल रैली है और जो अभी 7 बजे यहाँ से शुरू होगी और फाइनली यहीं पे फ्लैग इन होगा। एक्सपेक्टेड टाइम लगभग 10:30 बजे का है। देखिए, मैंने जैसे आपको बताया कि हम लोग फिटनेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो हर साल हाई एल्टीट्यूड रेस्क्यू के चलते हम लोग माउंटेनियरिंग के एक्सपेडिशन भी लॉन्च करते हैं। आपको ध्यान होगा पिछले 2 साल में हम लोगों ने 2 माउंटेनियरिंग एक्सपेडिशन लॉन्च किए थे। हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग हम लोग करते ही हैं। जो हमारा बेसिक काम रहता है, सबसे ज़्यादा जिसमें हम Telangana PCC President Mahesh Kumar Gaur criticized BJP leaders, alleging that they are dreaming of coming to power in Telangana. They pointed out that significant differences between the Delhi elections and the upcoming Telangana elections, emphasizing that the BJP has never won in Telangana. Gaur mocked BJP leaders for celebrating the Delhi election results, calling the joy laughable, and he also stated that the Delhi results had dealt with a severe blow to Aam Aadmi Party and attributed this to a self-inflicted mistake by Aam Aadmi Party leader Arvind Kejriwal, suggesting that the party's leadership failures were the cause of these struggles. ఢిల్లీలో జరిగిన ఎన్నికలని చూసుకొని అక్కడ ఫలితాలను చూసుకొని బీజేపీ నాయకులు అమితానందపడతా ఉన్నారు. ఢిల్లీలో జరిగిన ఎన్నికల్ని తెలంగాణతో పోలుస్తూ ఉన్నారు. తెలంగాణ రాజకీయ రంగంలో ఎప్పటికి కూడా బీజేపీ అధికారంలోకి వచ్చేటువంటి అవకాశమే లేదు. తెలంగాణ జనాభా ఉన్నటువంటి పరిస్థితి, జనాభాలో తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి రాజకీయ పరిస్థితి దృష్ట్యా ఈ రాష్ట్రంలో ఎప్పటికి కూడా బీజేపీకి అలాంటి అవకాశం వచ్చే పరిస్థితే లేదు. తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇస్తున్నటువంటి 6 గ్యారంటీలు, రైతు బంధు, రుణమాఫీ, ఇందిరమ్మ ఇల్లు, రేషన్ కార్డులు ఇవన్నీ కూడా ప్రజల గుండెల్లో ఇవాళ నానుతున్నటువంటి సందర్భాలు. ఇంత చక్కటి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు, సంక్షేమ కార్యక్రమాలు ఇస్తున్న కాంగ్రెస్ పార్టీని ప్రజలు మరొకసారి గెలిపిస్తారని చెప్పడంలో ఏమాత్రం అనుమానం లేదు. బీజేపీ నాయకులు కంటున్నట్టు పగటి కలలుగానే మిగిలిపోయే అవకాశం ఉంది. ఢిల్లీలో జరిగిన ఎన్నికలని చూసుకొని అక్కడ ఫలితాలను చూసుకొని బీజేపీ నాయకులు అమితానందపడుతూ ఉన్నారు. ఢిల్లీలో జరిగిన ఎన్నికల్ని తెలంగాణతో పోలుస్తూ ఉన్నారు. తెలంగాణ రాజకీయ రంగంలో ఎప్పటికి కూడా బీజేపీ అధికారంలోకి వచ్చేటువంటి అవకాశమే లేదు. తెలంగాణ జనాభా ఉన్నటువంటి పరిస్థితి, జనాభాలో తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి రాజకీయ పరిస్థితి దృష్ట్యా ఈ రాష్ట్రంలో ఎప్పటికి కూడా బీజేపీకి అలాంటి అవకాశం వచ్చే పరిస్థితే లేదు. తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇస్తున్నటువంటి 6 గ్యారంటీలు, రైతు బంధు, రుణమాఫీ, ఇందిరమ్మ ఇల్లు, రేషన్ కార్డులు ఇవన్నీ కూడా ప్రజల గుండెల్లో ఇవాళ నానుతున్నటువంటి సందర్భాలు. ఇంత చక్కటి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు, సంక్షేమ కార్యక్రమాలు ఇస్తున్న కాంగ్రెస్ పార్టీని ప్రజలు మరొకసారి గెలిపిస్తారని చెప్పడంలో ఏమాత్రం అనుమానం లేదు. బీజేపీ
నాయకులు కంటినట్టు పగటి కలలుగానే మిగిలిపోయే అవకాశం ఉంది. Haryana Chief Minister Nab Singh Saini on Sunday hailed the Bharatiya Janata Party's electoral success in Delhi, calling it a historic victory under the leadership of Prime Minister Narendra Modi. Speaking on the party's triumph, Saini criticized the Aam Aadmi Party government, accusing it of making false promises over the last decade and failing to deliver on key commitments, including the cleaning of the Yamuna River. For the last 10 years, there was a government that always made false promises that never let people take advantage of the schemes being run by Prime Minister Modi, Saini said. Referring to the Aam Aadmi Party government, he took a direct swipe at Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal, stating Kejriwal said he will provide clean water, clean the Yamuna. He never did anything and instead always blamed others. Last time, he said that if he doesn't clean the Yamuna by 2025, he will not ask for votes. When he failed to do so, he blamed Haryana, alleging that we have mixed poison. Saini credited the people of Delhi for seeing through AAP's alleged failures and electing the BJP to power. People have understood this and we thank the people of Delhi for forming our government, he added. The remarks come as BJP celebrates its electoral gains in the national capital, marking a significant shift in Delhi's political landscape. नेतृत्व में दिल्ली में 27 वर्षों के बाद एक ऐतिहासिक जीत दिल्ली के लोगों ने दी है। पिछले 10 वर्षों से दिल्ली में एक ऐसी सरकार जो झूठे सजाबाग तो दिखाती थी, बात तो बहुत ऊंची करती थी, परंतु दिल्ली के लोगों को जो मोदी जी ने योजनाएं चला रखी थी उनसे भी वंचित किया हुआ था। दिल्ली के आम व्यक्ति, दिल्ली का गरीब व्यक्ति अगर दुर्घटनावश किसी को कोई बीमारी आ जाती थी या कोई दिक्कत आ जाती थी, जो मोदी जी की आयुष्मान योजना है उससे भी वंचित किया हुआ था, लाभ नहीं मिल पाता था यहाँ के लोगों को। पिछले 10 वर्षों से यहाँ एक ऐसी झूठ का जो पूरा का पूरा औरा खड़ा किया गया और ये कहा गया कि मैं दिल्ली को स्वच्छ जल दूंगा, दिल्ली को स्वच्छ करूंगा, यमुना को स्वच्छ करूंगा और मैं वातावरण को शुद्ध करूंगा। पिछले 10 वर्षों में ऐसी सरकार दिल्ली में थी, अपने आप तो कुछ किया नहीं। Well, that's a wrap for Inside News. Keep watching CVR English.